Защо се налага един архитект да участва в изработката на експозициите ли само или на всичко, което е свързано с музея? What makes it necessary that an architect elaborates a concept? Have you elaborated the concept of only the building or of the whole exhibition and the interior also? Well, actually, we were not involved in, well, slightly yes, but the whole concept of the museum as a museum exhibition was set up by Orhan and his colleagues, which have experience in museum. We only made the display for it. Actually, we made the hull and interior design because it was that sort of the assignment, because we already had a building in which we had to introduce the museum. Всъщност цялостната концепция за музея и за интериора и така нататък е разработена от Орхан и негови колеги, свързани с музеологията, а те единствено са направили така, че тази концепция да добие вид, защото предизвикателството е било, че е имало съществуваща сграда, така че те са проектирали интериора и облика, нали, на цялостната експозиция. Но концепцията е на Орхан. The whole project is emotional. It arose of a strong emotional need to create an institution which will help us preserve the memories of an important element of cultural heritage in my town, in my family, because my family has been practicing the wood carving for 4 generations, and also. Не знае дали е говорил по специфичен начин, но емоциите му са произлезли от това, че той е искал да представя емоционално музей, нали, с който е свързан, поради това, че семейството му е 4-то поколение дърворезбари, са 4-то поколение дърворезбари и просто е емоционално обвързан с самия заят и с самия музей. Чие беше решението за създаването на този музей? Who exactly took the decision to establish this museum? Was it you? Well, I took the decision and proposed, but I consulted with other people, of course, other people in whose opinion I valued, people who know more about me than about the craft, also about museology, and I exchanged ideas and views, and then we decided that we want to do something, and we built a project which was, but we didn't have the funding for it, and on one occasion I told the EU representative in my country about this project, and they decided to help us with a funding contribution, and that's when the idea became alive. Let me translate it. Решението е било негово за създаване на музея, но преди да го създаде, се консултира с хора, чието мнение цени високо и които знаят повече за занаята и за музейното дело. Така че той просто е разчитал и на тяхното мнение. И другото, което е, че в началото не е имало средства, нали, за създаване на музея, но се е свързал с европейски представител, който им е предложил финансова помощ и това всъщност е било вече основа за откриване на музея. Колко време ви отне това? How long did it take you to make this interior? To build it or to design it? Да го проектира или да го построи? Всичко. The whole thing. Well, it took us a couple of months to design it because we went back and forth, and we had maybe 1 or 2 concepts before that we see that doesn't work. So we had to, ignore what we have physically and make our new interior within it. But to build it,
it took only 6 days. Значи, за да го проектират им са им били необходими няколко месеца, поради това, че няколко пъти са тръгвали напред и са се връщали, нали, като разработка, в смисъл, че някои неща, които са били разработени, не са им харесвали и са ги игнорирали и започвали от начало цялостното проектиране. Но иначе самата изработка е отнела 6 дни. 6 дни? Yeah, just to begin, because it was... Everyone makes such big eyes hearing this news. It was well prepared, and it was really nice cut and prepared everything. So when we started to build it until the end, it took us only 6 days. Материалът бил много добре подготвен, всичко е било изрязано, нали, отлично, защото те са триъгълници, ти ги видя. Така че просто подготовката е била страхотна, така че 6 дни ме отнело за цялостното изграждане. Yes, because we used something that's called parametric design. So basically we used different parameters to define all the triangles in the shape of the interior design. So all the triangles were cut by a CNC machine in very high precision and labeled with numbers. So it was easy for us to assemble it when we had it already prepared that good. Това, което са използвали е проект на параметрите, така че всички размери на триъгълниците предварително са били, триъгълниците са били оразмерени предварително, били са изрязани с CNC машина, която е с много висока прецизност и самото също така са били номерирани. Така че сглобяването е отнело съвсем малко време. Така като го обяснявате на посетителите, ако все пак ви се наложи, не им се струва много лесно да се направи един музей за няколко месеца и 6 дни? Explaining here these details, how do you think some man who is not involved in the whole thing perhaps could think that it's very easy to make a concept and to create a museum. Because a few months, 6 days for assembling. Well, I didn't say it was easy. Това не е казал, че е лесно. It wasn't easy, but we took a lot of preparations in order to have it. It was actually it was very fun to do it because it was like a 3D puzzle. Правили са го с удоволствие, защото е било като триизмерен пъзъл. Разкажете за семейната история преди създаването на музея, която реално довежда до вашата идея, която ви провокира. Tell us more about the history of your family, which ran before the opening of this museum and which provoked you to establish this museum. Well, my family has been involved in the wood carving business for 4 generations. I would be the 4th generation in the family that has learned the wood carving skills. My grandfather was particularly known in this region. His company has made furniture that is kept in a number of different museums throughout the former Yugoslavia and beyond. Както споменахме вече, е 4-то поколение дърворезбар, да го кажем така. Той е 4-то поколение. Особено дядо му е бил много известен с фирмата за мебели, като произведения на тази фирма се съхраняват в момента в множество музеи на територията на бивша Югославия. Каква е големината на музея? Като площ? What is the area that the museum covers? How many square? The current area is 260 square meters. So it's a rather small museum, a former workshop. We have plans to expand the museum and to include actually some places which are currently not part of the museum into the overall institutional museum, located in different places, which all very interesting places which preserve the memory of the craft. For instance, in the town, there are a number of objects made by Koниc wood carvers, which are inscribed on the Bosnian list of national monuments.
В момента площа е 260 квадратни метра, което разбира се прави музея в момента не много голям, но плановете им са да се разширят и да включат обекти, които са със значение спрямо дърворезбарството, които се намират в града, не само близо до сегашния музей. Сегашния музей всъщност е бивша работилница, дърворезбарска работилница на семейството. И сега резултатът удовлетворява ли? Are you satisfied with the result of it? I am. I am. I actually am. There could be there could be few improvements because, for example, when we started the design, we had the precision of the angles between panels. We had the precision of 0.1 degrees. So that's like, for example, 13.6 or 13.9. But it was very difficult to cut those angles, and the distance between the differences between those angles is very. So we would have a lot of joints between them. So we cut it to precision to just 1 degree. So we had the connection of 13, 14, 220 degrees and things like that. And that reflected in some areas that the assembly wouldn't fit together, but we fixed it inside. По принцип е доволен, разбира се, от работата си, но някои неща могат да се подобрят. Снаждането на отделните триъгълници е било най-трудно и прецизността при изрязването на аглите. Защото трябва да се гони някаква прецизност от 0,1 градуса, така че има места, където по принцип има много снатки, много фуги, или как да го нарека. Местата, където се събират триъгълниците. Така че това би могло малко да се подобри. Because we have 974 different panels. 974 different panels, different triangles, and over 1,100 different connections between them. Панелите общо са 974, а пък връзките между тях са над 1200. It's a tunnel, and when you think about tunnel, it's double curved surface. So for example, one curved surface is a cylinder, because there is a curvature just in one sense, and there's no curvature in second sense. Има снимки и онлайн може да се види, но принципно това е един тунел. Тунел е двойно извита фигура, защото, примерно, конуса е извит само веднъж, а тунел, освен че е извит в двете оси. Because this tunnel doesn't go just in one direction. This tunnel goes in different directions, and that forms irregular surface, irregular shape, and it's very difficult to produce irregular something from regular. Тунела, не е прав. Той върви в различни посоки, така че формата е изключително неправилна. И е много сложно да се направи неправилна форма от нещо правилно, не просто. Because as a base material, we took a flat plywood that has like two directions. It's flat. It's not curved. It's flat. So we have to make something which is curved from flat. За основа са ползвали абсолютно плосък лист, да го кажем ПДЧ. Така че са трябва да направят нещо извито от нещо плоско. Това е сложността. And that's process called triangulation. So you have a curved surface and you decrease the curvature of the surface to small triangles, because the triangle is the simplest surface. If you have 2 points, that's a line. If you have 3 points, you form a triangle, and that's a surface. So we basically made the hull, the shape, from 974 different triangles. Този процес се нарича триангулация или разбиване на триъгълници на български, защото триъгълника е най-простата фигура. Ако имаме две точки, това е линия, ако имаме 3 точки, това е триъгълник. Така че тази извивка трябва да се представи под формата на мънички триъгълничета, както вече казахме, 974. There is such employee, for example, who kind of guide who welcomes the visitors? Yes. Да, разбира се. There's a custos of the guide. Well. Те знаят ли всичко това?
Does this guide know all these details? Definitely, the guide was involved in the process of the design and Той build-up. просто е бил включен в самия процес, така че знае всичко от И го разказва на посетителите. And he explains all these details to the visitors. It's a she. Yeah, she explains everything. She. It's a she. It's a she. Жена е. So she explains all these facts тя to обяснява всички тези the факти на visitors. посетителите. Ми разказвате на място за всичко това и аз ще започна да гледам детайлите, триъгълниците, които сте разбивали. Perhaps it takes a longer time to see the whole exhibition, because after one learns about these triangles, he becomes distracted and starts to watch the triangles, not the exhibition itself. Well, depends why you came from. If you came from for the architecture, then you see the architecture and the design. If you came to learn about the wood carving, you look the exhibition, because if you see the number of triangles the number of triangles, you just find yourself in a small tunnel and that repeats itself. So it might be overwhelming at the beginning, but once you're inside, you just focus to the exhibition. По принцип зависи от това за какво си дошъл. Ако се интересуваш от архитектура, разбира се, ще видиш триъгълниците, но ако си дошъл за дърворезбарство, освен това, е тунел, който се повтаря и повтаря. Така че, нали, в началото, разбира се, може би отвлича вниманието, но вече, като мине известно време, ти свикваш с триъгълничетата и просто преставаш да им обръщаш внимание. Експонатите в този музей като традиционно занаятчийство не могат да се приемат или по-скоро като дизайнерски елитарни изделия? The exhibits in the museum, let's say so, subjects of traditional craft, or more or less we can call them contemporary design pieces of art? We have both, from very primitive, I would say, objects made by amateur craftsmen in a local village where the tradition originated, to more sophisticated pieces of furniture which were made between two world wars. There are two collections of furniture there from this period, which have been added to Bosnia's list of national monuments before the inscription of the craft on the UNESCO list. Then smaller objects which were produced during the socialist time, and modern furniture objects, and also art pieces which are made today and sold internationally and designed through collaboration with some really well-known designers from different countries in Europe, like Britain, Italy, Sweden, Finland, Germany, France. Може да се каже, че имат и от двата вида. Има доста примитивни предмети, които са направени от дърворезбари аматьори преди доста време. Има две колекции всъщност с предмети, с мебели, които са направени между Първата и Втората световна война. И дори са добавени към списъка за културно наследство, нали, към ЮНЕСКО. Имат предмети, които са правени по време на социализма. Има и съвсем съвременни предмети, които се продават всъщност. И дизайнът им е резултат от съвместна работа с водещи световни дизайнери от Швеция, Германия, Англия и Италия. But I would say in addition to the objects made, we have other very interesting artifacts, like the tools the wood carvers have used, which have really not changed over the past 100 years, a demonstration of the technique and the motives, evidence of
what have they been doing from different media, newspapers, but also digital media, starting from 1920s and even before, when Coниc woodcarvers participated at the exhibitions at the turn of the 20th century, which I mentioned during my presentation. Освен тези експонати, за които споменахме, има и други много известни артефакти, като примерно инструменти, които са използвани от дърворезбари, като може да се каже, че последните 100 години почти не са променени инструментите. Друго, което има, е описание и демонстрации на техниките, дърворезбарските техники. И друго, което интересно има, е съобщения от пресата, от вестници и така нататък, дори има и от дигитални медии, нали, свързани с постиженията на дърворезбарите от Кониц. Кониц. Малко ми е трудно това името от Кониц. Може ли да се музейното дело да бъде и бизнес? Извинявай, не довърших, като има и много вестникарски публикации, свързани с участието на дърворезбарите в различни световни изложения на границата в началото на 20 век. Може ли музейното дело да бъде и бизнес и един частен музей да бъде за пример на публичните такива институции? Can a private museum and the museology itself be a source of business, a kind of business branch, or? Well, I don't know if this kind of museum can be a successful or a lucrative business, but I think some museums can probably. I took this weekend my children to the private museum of illusions in Sarajevo, which seems to be quite lucrative. But the idea is to show that a museum, you can contribute to the preservation of craft, and it can be self-sustainable, and that's enough. That it doesn't need, it's in particular important in the context of Bosnia, where cultural institutions and culture are severely underfunded through the public budgets. Не знае дали точно този музей може да бъде успешен и най-вече комерциален източник, нали, бизнес източник, но има музеи, които според него биха могли. Например, скоро е водил децата си в Музея на илюзиите в Сараево, който според него си е чисто комерциален, т.е. може да се издържа самостоятелно. Неговата идея по-скоро е била да допринесе за съхранението на босненското културно наследство, защото казва, че този сектор като цяло е много недофинансиран от държавата. В Босна и Херцеговина просто този сектор културно наследство е слабо финансиран. The Živa Award 2020 for the best Slavic museum is conferred to the Wood Carving Museum, Konya.